İstanbul denizde güzel, İstanbul denizden güzel. Kuzguncuk'tan yola çıktım. Gördüğünüz gibi İstanbul'un keyfini yaşayacağım bir günle yine sizi misafir ediyorum tekneye. Bu tekne Tanju Kalaycıoğlu imzalı The Peninsula Otel'in ismine yakışacak ilk teknesi. Bence ilk. Neden? Çünkü ismi Pen 1. Yani bunun devamı bence gelir. Bir İstanbul macerasında Boğaz'ın eşsizliğini görmeden bu macerayı, bu güzelliği yaşamak imkansız. Ve Peninsula Otel gerçekten misafirlerini iyi bir şekilde ağırlama konusunda oldukça deneyimli. Mesela havalimanından geliyorsunuz, çok trafik var. Sizi Haliç'ten tekneyle buraya getiriyorlar. Üsküdar'dan tekneyle otele getiriyorlar. Münferit olarak tekneyi kiralayabildiğiniz gibi haricen de kiralayabiliyorsunuz. Tabii ki otel müşterileri öncelikli. Birazdan size tekneyi gezdiriyor olacağım ama hakikaten daha yeni suya inmiş. Geçen sene bana tekneyi indireceklerini söylemişlerdi. 2025'in tam ortasında suya inmiş. 16 kişilik, 16 metre uzunluğunda bir tekneden bahsediyorum. Aslına bakarsanız biliyorsunuz Boğaz'da genelde böyle lobster sevilir. Bu birazcık daha arka tarafı açık. Yani yaz mevsiminde seyahat edilebilecek. Ama içeri de göstereceğim size. İç mekanda da kapalı bir alanı olan. Dolayısıyla kış mevsiminde de sizin deniz koşullarından etkilenmeyeceğiniz şekilde tasarlanmış. Tabii Tanju Kalaycıoğlu tasarlayınca çok da sorun kalmıyor. Tabii dediğim gibi İstanbul temalı ekibin de dokunuşlarının olduğunu söyleyebilirim. Kaptan nerede onu göreceksiniz. Bir mini ile kaptanın da üstünü kapatıyorlar. Kış mevsiminde etkilenmiyor ama şu anda bence 28-29 derecede kaptan bundan oldukça keyif alıyordur. Dediğim gibi hani misafirleri siz de ağırlamak istediği zaman bu tekneyi kiralayabiliyorsunuz. Yani ortalama 2 saat kiralanabiliyor. 1200 Euro'dan başlıyor. Fiyatları siz zaten The Peninsula Otel'in web sayfasından girip görebilirsiniz. Ben denizcilik gözünden böyle baktığım zaman hani 10-15 kişinin çok rahatlıkla oturabileceği, keyif yapabileceği, benim gibi böyle kahvesini, içkisini, şampanyasını yudumlayabileceği bir alan görüyorum. 4 tane masa görüyorum. Ve bence hani yürüme alanlarından tutun bakın karbon dikmeler yapmışlar. Bir teknede karbon dikme gördüğünüz zaman anlayacağınız ilk şey arkası kapanıyordur. Yani bu teknenin arkası kapanabiliyor, bir güneşlenme alanına dönüşebiliyor. Arzu ederseniz tabii süreyi uzatıp siz bununla adaya falan gidip denize de girersiniz. Yani o tamamen sizin koşulunuz. Ama yani şey gibi düşünün. Lüks bir seyahatin denizden lüks bir tamamlayıcısı bu tekne. Dolayısıyla İstanbul'u böyle arkanızda işte Kız Kulesi varken tekneden görüyor olmak çok keyifli. Teknenin havuzunda 8 kişilik bir alan var. Ama ben dediğim gibi daha fazla kişi oturabilirsiniz. Yürüme alanlarının çok geniş tasarlandığını gördüm. Hani herhangi bir sıkıntı olmadan teknenin iskelesinden ve sancağından baş tarafa yürüyebilirsiniz. Zaten birazdan sizi teknenin içinde gezdireceğim. Yani hani böyle bir ne diyeyim size güzel bir uçuştan gelmişsiniz. Sizi şık bir araç karşılamış. Araçla tekneye geliyorsunuz. Teknenizden de oteldeki odanıza geliyorsunuz. Hakikaten İstanbul'u denizden geziyor olmak güzel bir ayrıcalık. Birazdan da otelde otelin Türkiye Genel Müdürü Jonathan Crook'la birlikte olacağız. Peninsula Otel'in bu seneki yeni hizmetlerinden, geçmişteki hizmetlerinden, turizm sektöründen biraz konuşacağız. Özellikle deniz turizminin otele ve İstanbul'a katkısından da biraz dem vuruyor olacağız. Şu anda da arkamızda Galata Port var. İstanbul'un güzelliklerini şöyle sizlere de sabah seyrinde göstermiş olalım. Üsküdar ve Aşiyan'dan da ana limanlar olarak tekne kalkabiliyor. Gelin size teknenin içerisini göstereyim. İstanbul artık böyle bir cruise cenneti oldu. Devasa cruiser'ı İstanbul'da görüyor olmak güzel. Tabii İstanbul'un alameti farikası tur tekneleri. Şimdi bakın teknenin içine doğru gidiyorum. 2 tane basamakla aşağı indim. Sağ tarafta mutfak alanı var. Çok güzel bir catering servisi var bu arada markanın. Hani otelde vermiş olduğu hizmeti burada da vermeye çalışıyor. Tavan yüksekliği oldukça güzel. Dediğim gibi zorlu İstanbul koşullarındaki biliyorsunuz Marmara Denizi bazı günlerde insanın canını yakabiliyor. Gerçekten zor bir deniz. Burada bakın içeride oturduğumuz zaman çok da şık bence koltuk seçimi yapmış Takayat ve Tanju Kalaycıoğlu ve ekibi. Bu arada Sumarin imzalı teknede orada üretilmiş. Bakın burada televizyonumuz var. Yani mini bir toplantı alanında da çevirebilirsiniz. Yani tekrar ediyorum. Havalimanından geldiniz, arabanıza bindiniz, sizi aldılar, tekneye geldiniz. O güzel kısmı burada değerlendirebilirsiniz. Misafirinizi ağırlayabilirsiniz. Yöneticinizle toplantı yapabilirsiniz ya da
Sadece dersiniz ki kardeşim ben İstanbul'un keyfini denizden yaşayacağım. Yani oldukça geniş 16 metrelik bir tekneden de bahsediyorum. Yavaş yavaş da otel provamızda şöyle bir de Kaptanın Dümen Mahalle'ne doğru ilerleyelim. Evet, gördüğünüz gibi Dümen Mahalle'ne geldik. Kaptanımız sağ olsun bize keyifli bir seyir sunuyor. Üsküdar'dan da buraya gelmek hakikaten 10-12 dakika sürmüyor bile. Sakin sakin bir tempoyla. Bakın ama hoşuma giden detayı da bir göstermeden edemeyeceğim. Dümen çok şık. Oturma alanı güzel. Burada gördüğünüz gibi kaptana da eşlik edebiliyorsunuz iskele tarafta. Buraları da karbon yapmışlar. Hani karbon dikmeler vardı ya, bakın burası da karbon kaplamışlar. Güzel, tekneleri oldukça sessiz. Yan var, imzalı, çift makine de varmış. 440'lık 2 tane yan var. İçten takmalı. Dolayısıyla keyifli. Şimdi gördüğünüz gibi tam provamızda oteli de gördük. Otelin önündeki iskeleden ineceğiz. Yan tarafımızda da paket postanesinin olduğu kısım var. Yani İstanbul hakikaten bu mevsimde bize güzelliklerini de sunuyor. Birazdan dediğim gibi Jonathan Crook'la beraber olacağız. Ondan da Peninsula Otel'in yeniliklerini dinliyor olacağız. Hadi bakalım devam edelim. Pen 1 teknesindeyiz. Şimdi The Peninsula Hotel Türkiye Genel Müdürü Jonathan Crook yanımda. Ben ona misafir oldum. O da bana misafir oldu. Jonathan, good morning. Good morning, Volkan Bey. Thank you very much for this hospitality. It's amazing, really. You're welcome. This is magic itself, right? We are so lucky because there is no sun today. Some clouds. Sorry? Some clouds, which is nice. Oh, yes, some clouds as well. So it's sort of not too hot, and we don't have to wear sunglasses, so we can see everybody, and we can enjoy the boat in Pen 1 in its true magic. It's really nice. We are so lucky. The boat is amazing. We are going to talk about the boat, but first we can begin with the Peninsula Hotel. Can you first introduce yourself? Of course. Jonathan Crook. I'm the managing director of the Peninsula Istanbul, which opened 2.5 years ago now, and very privileged to be living here in Istanbul. And I think we met a couple of years ago, and we spoke about what was coming. And after working very carefully with Sumarine and designing this spectacular craft, we now have Pen 1, which launched in the middle of July, and it's introduced a new dynamic to the whole experience at the peninsula, which really, this city is about water, about the Bosphorus, about the thread of time, and now this allows us to ensure our guests begin to enjoy it, in which has been a very especially crafted boat as well. The hotel is amazing, to be honest. Thank you. Can you give some tips about the hotel? Because when you launched 2 years ago, probably. Yeah. And it goes really well. And can you update about the hotel? Yes, I mean, we've been open, as you say, for 2.5 years, and we've been seeing our guests, loyal guests, repeat guests now, and just the reaction of our clients as they come and visit this hotel. I mean, obviously the location itself in the heart of Karakoy, looking over to the Golden Horn and the Hagia Sophia and the Topkapi Palace is world class. And I think with the service elements that the team, the natural Turkish hospitality, everybody knows about, especially to this audience. So that's a tick. But then you've got the heritage of the buildings, which is where we get the local Istanbulites coming in with their grandparents who went through this terminal, the main lobby building, onto the ferries many years ago. And now we continue new life in this property. And you got that connection. You've got Fatih Tutak's restaurant, Galata, which is now fully operational for several years, it's what he's created. It is. The type of cuisine, Turk Asian, is truly unique. The world-class spa experience, if any of your guests and clients come and experience that. The outdoor pool, the gardens, the lobby, dining experience.
there's so many elements which really personally touch a guest's experience as well. I mean, 2025 begins really fast for us, and it goes really fast as well. How the tourism season goes in Istanbul at your hotel? I mean, it's been a bit up and down, but I have to say, and some of it's all geopolitical and outside of Turkey, sadly. However, people bound back quickly and forget, good and bad, of course. So tourism, I think, is always growing here, and that is driven by the success of Istanbul as a destination, of course, but also the new airport. We say new, but it's 5 years now. Yeah, but, almost like 5. But that airport and Turkish Airlines is bringing so many new people into this country, and you can feel it in the numbers of tourism numbers coming into the city as well. It's breaking records, yeah, the airport. It's And spectacular. the good thing is, you can go to the airport and you have a shuttle, private shuttle, and you can jump to the boat. Exactly. Can you explain about the story of this Pen 1? Of I mean course. that it's coming again. Of Pen course. 2, Pen 3 it's an open sheet. Well, historically, Peninsula Hotels and our thank you very much. Thank you. Our chairman, Sir Michael, he's always been obsessed with transportation, especially with cars. So, for example, we have one of the largest Rolls-Royce fleets in the world in the Peninsula Hong Kong. Our vehicle fleets across all our hotels always involves usually a vintage Rolls-Royce or a converted London taxi like in London. And here, we're on the water. So we knew we needed to have something on the water as well. And the other issue, of course, is Istanbul's famous traffic. Traffic. So we wanted to find a way of encouraging people to come to the heart of the city in Karakoy and not to be so worried about the time it takes. So by taking one of our bespoke BMW i7s in Peninsula Green from the airport to the end of the Haliç, you can then jump on this craft and take 18 minutes to the front of the hotel. Perfect. But of course, coming along the Haliç, you go past the 7 hills of Istanbul. You see the Blue Mosque, the Hagia Sophia, the Topkapi Palace, and then you turn, and then you have the hotel, which itself is a heritage site. And so it's really a magical experience. So we were trying to create a sort of this Venice arrival experience, and hopefully we've ticked off. And of course, that's where the influence of this boat came about, this yacht. The good thing is for me as a shipman, as a sailing man, this boat has been produced in Turkey. Exactly. The designer is also Tanju Kolaycıoğlu, Yes, really Tanju, yeah. respectful designer from the Turkish side, which I really respect. How does the project begins? What was the idea? Well, we found Tunja, we found Sue Marine, who oversaw this construction. And then we wanted something which had this Italian magic, this Riva-style glamour. But we also didn't want to be a copy-paste of some of the typical yachts on the Bosphorus, and we wanted something very elegant. So this is where we have a designer created a 16-meter yacht inspired by that Riva-style fill, which he already had developed before, actually, for another yacht before. Yeah. And we saw it and we said, well, that's it. And here we are sitting on it now, and it's custom throughout, from the leathers being used, the beautiful teak, Some takes. the green color, the Yanmar motors, which are sort of 440 horsepower each. Efficient and silent, which is so- nice. yeah. Efficient and silent. Yeah, and they're very quiet. They can do 28 knots if you push it. Yeah. Incredible stabilization system, because obviously the Bosphorus by the afternoon is quite interesting, and I think we've achieved a very nice blend of something very unique, which really represents Turkish ingenuity in its construction, the design, and obviously speaks to the glamour of the peninsula and the city as well. I think this is a 16 meter and the capacity is 16 people as well, huh? Is that right? Yes. So we have 8 people inside, 8 inside, basically out, and so it can combine. Technically, it's ideal for around 10 guests because it allows them to sit inside or outside. You can also dine here. We can do dinners for you. So not only the arrival experience, but the 2-hour cruises along the Bosphorus, of course, is something we offer.
And you can also rent this boat for at least 2 hours, up to 8 hours, right? Yes. So we already had guests go to the Prince Islands for 7 hours. Ah, good. So, and they loved it. So if you're happy with outside like this, why Sure, not? sure. Thank you very much, Jonathan. It's a great pleasure to be with you. We're sailing boat in Turkey, which produced in Turkey, which designs in Turkey. The idea came from your side, and it became real with the Submarine and Tanjuyat. Hope that we will see each other more often. We'll have, and we're going to pick you up from home again as well. Sure, and I You will always I will, have a I- ride. Yeah, I would really like to see the classical organization which you organize in States and also the Hong Kong. Of course. And again, Pen 2, remember? Pen 2. We watch this space and Did you- hopefully... did you write the schedule? Not yet. But we're once, because both our chairmen love this boat, and if it becomes successful, which I think it will, it Hope so. allows us to maybe persuade a new investment. Probably you see some sketches. Exactly. We probably need something a bit. We can either do the same or we do a bit larger, maybe. Let's see. We'll Thank see. you very much. Thank you Efendim, very much. İstanbul'da çok keyifli bir günde birlikteydik. Gördüğünüz gibi altyazıyla bu videonun sonunu tamamladık. Jonathan Crook'la birlikteydik. İstanbul'un keyfini çıkarttığımızı yüzümüzdeki tebessümden de anlayabilirsiniz. 16 metrelik PEN 1 teknesindeyiz. Dediğimiz gibi otel misafirleri olduğu kadar dışarıdan da misafirler bu tekneyi kiralayabiliyor. Bu keyfi yaşayabiliyor. İstanbul'da bir Riva ile Lobster ruhunu bir arada taşıyan, iyi bir hizmet sunan bir tekne PEN 1. Ben gelecek hafta bakalım nerede olacağım. Siz lütfen YouTube kanalıma ve Instagram kanallarıma abone olmaya, yorum yapmaya devam edin. Hoşça kalın.